नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर रियासत आंध्र प्रदेश की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। खबर ये है कि आज YSRCP माइनॉरिटी के कायदीन ने विजयवाड़ा में वाक़ वक्फ दफ्तर में आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ के रियासती दफ्तर में एक पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान, MLC रूहुल्ला, गुंटूर सिटी YSRCP प्रेसिडेंट नूरी फातिमा और YSRCP के माइनॉरिटी सेल कायदीन बड़ी तादाद में शरीक रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक़ रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने झूठे वादों के ज़रिए दौर इक़्तिदार में आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंतखाबात से कबल मुसलमानों के साथ झूठे वादे किए। ये वादा किया था कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाएंगे, लेकिन जब से वो पावर में आए हैं यानी इक़्तिदार में आए हैं उस वक्त से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो है लूटा जा रहा है। हफीज़ खान ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी ने वक्फ बोर्ड एक्ट को जो है बिल को लोकसभा में बग़ैर एतराज़ के जो है सपोर्ट किया है। इस मौके पर हफीज़ खान ने बताया कि हमेशा वक्फ प्रॉपर्टी ही क्यों हुकूमत की नज़र में रहती है। MLC रूहुल्ला ने भी जमकर वक्फ आराजी के कब्ज़े में लेने पर एहतजाज किया। इस मौके पर हफीज़ खान, साबिक़ रुकन असम्बली कर्नूल और दीगर ने कहा कि वक्फ आराजी जो है अल्लाह की होती है, लिहाजा अगर आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। For skill development of Muslims, for job creation of Muslims, for MSMEs for Muslims, there's so much that they can do if the government really wants to do. We totally are not in agreement. We means here we are representing the community, sir. We are not representing the party alone. We are representing the whole community. The community is saying that this 300 acres of land total with Mangalgiri and Mallayapalam total, we are not in a situation, our community is not in a situation to again buy this kind of a costly land again. Once it is gone, even for long lease, it is gone. If it's gone in PPP mode, it's gone. This is not going to help or support the community in long term. Yes, in short term goals, you can show that this land was being given to agriculture farmers for only some thousands of rupees. Now they will give some lakhs of rupees. But if you really want to do something, this land is worth more than 1,000 crores. That can, when the land itself is of 1,000 crores, the revenue should be of that kind. When it is not being used, yes, it will not be of use. But when it is trying when you are trying to bring it for use, then the same kind of revenue generation, same kind of economic development of the community, all that should also happen, sir. And this, sir, we know that you are a very good Muslim, you are a very pious Muslim, you are a very God-fearing Muslim. We have a lot of respect for you. But if this board or government tries to give away this land against the will of the community, we will fight in the roads, we will also fight in the court as well, sir. With due respect to you, I have to tell this because we are forced to tell you, because thousands of people are representing in the Guntur, but still the government is going. First they went with 70 acres in Mangalgiri, now they want to go with 232 acres in Mallayapalam. Not agreeable, sir. And the same thing is happening in other parts of the state, and this will become the foundation for all the lands throughout the state, and we will lose all the lands. So, Without board's approval, they cannot go for notification, they cannot go for acquisition. Without customers' support, they cannot go for that. And when there is 60 days period pending, when the people are going and representing to the collector and the joint collector, when thousands of people are protesting, today the government is putting pressure on Anjuman Islamia
their committee members to support the government's agenda. We would like to request you, sir, that ours is a poor community. We cannot buy this land again. Once this land is gone, it's gone forever. If this land has to be given, or if the right kind of action should be taken, it should be used for the education purpose of the Muslim community, skill development of the Muslim community, job opportunities for the Muslim community, small scale industries for Muslim community, but not for APIC land is our request. The other thing is, when the government can pool 50,000 acres in CRDA limits, they can pool 300 acres like that from the private players if they are fair in the market. What we feel is we are not getting the fair treatment, and this is being given only to the Telugu Desam Party sympathizers, and we are objecting here in presence of you. We will object it in the form of democratic process on the roads. We will also protest this in the court as well. This is the voice of the community. This is not only the voice of Ysrcp Congress Party, because we as a opposition party, we represent the people. Whatever people would like to tell, we take that speech and put it into a form and try to express it in front of you. And we don't want this to be passed even in today's agenda about this Mallepalam land as well, which is 232 acres again. This is more than 1,000 crores of property, sir. Once gone, it is gone forever. Our community cannot buy this property. In the bylaw of Anjuman also, it is clearly written that should be only for the minorities, not to the other communities or not to the other bodies. So you have to get the criteria from that aspect, and you have to save this land. And also, if you wanted to really develop it, you have to give for only the minorities. And other thing is that you are going for the PPP mode. PPP mode should be gone only to the government sector or anything that is legal for the government. But you are going for the private sector of this is an Anjuman property. How can the government take that one without approval or without going all the proceedings? And other thing that the title of this Anjuman land have been changed to government land. How they can change it in the portal? So we are all the demands that you should not go for the PPP mode or the long lease. Long lease also have some proceedings. They should follow all the. If you wanted to acquire or give for the minority welfare, you have to give for that only. We demand you not to give such things. If other thing illegal thing is that you have given for the 60 days for the objections. We are giving the objective that many of the people have given objections. More than 10,000 people have given objections. We have that they don't want it to give this property because that is a public property and that is for only the minorities. So you better not to proceed in this board, and we have to save because this is responsible for all the minorities. So we are not only demanding for the from the Ysrcp, from all the people of Guntur town and everything. Jai Jagan! Assalamu alaikum. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్స్ ముందు ఏం చెప్పారు? ముస్లింల ప్రాపర్టీలని కాపాడతాం, ముస్లింల హక్కుల్ని కాపాడతాం అని చెప్పి ముస్లిం సమాజంలో ఓటు తీసుకున్నారు. ఆ రోజు బీజేపీ పార్టీతో కూటమిలో ఉన్నా మీరు మాత్రం ఏం మాట ఇచ్చారు? ముస్లింల హక్కుల్ని కాపాడతాము, ముస్లిం ప్రాపర్టీస్ని కాపాడతాము అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది? వక్ఫ్ బోర్డు చట్టం తెచ్చినప్పుడు లోక్సభలో రాజ్యసభలో అడ్డుకోవాల్సింది పోయి ఓటు వేసి సమర్థించి యావత్తు ముస్లిం సమాజము కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు రోడ్లపైన ఉంటే కూడా వాళ్ళకు లెక్క చేయకుండా తొత్తుగా మారి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎజెండా తెచ్చిందో దానికి యాక్ట్ లెక్క చేశారు. దానివల్ల ఈరోజు ఎంతో నష్టపోతున్నాము, ఎన్నో కేసులు ఎదుర్కోవాల్సింది వస్తుంది, ఎన్నో ఇబ్బందులకి గురి అవుతున్నాం. మేము సాచార కమిటీ చెప్పింది అందరికన్నా ఎవరైనా తక్కువ స్టేటస్లో ఉన్నారంటే సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్లో అది ముస్లిం సమాజం ఉంది అని చెప్పి. మరి వక్ఫ్ భూముల్ని నిజంగా మీరు కాపాడాలనుకుంటే, నిజంగా మీరు ఏదైనా మంచి చేయాలనుకుంటే, నిజంగా మీరు మైనార్టీ సమాజానికి మేలు చేయాలనుకుంటే వాళ్లకు ఉపయోగపడేటట్టు ఒక స్కీమ్ తీసుకొని వచ్చి చేయగలుగుతారు. కానీ ఈరోజు మీరు ఒక దురుద్దేశంతో కావాల్సుకొని మైనార్టీలు బలహీనాలు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు అని చెప్పి ఈరోజు ఒక ఎజెండాని తీసుకొని వచ్చి 71 ఎకరాలు మంగళగిరిలో కొట్టేయాలి, అలాగే మల్లేపాలెంలో 232 ఎకరాలు కొట్టేయాలని చెప్పి ఏపీఐఐసికి ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అది కూడా ఏదైతే పీపీపీ మోడ్ అంటున్నారు, లాంగ్ లీజ్ అంటున్నారు, డబ్బులు ఇస్తామంటున్నారు, డబ్బులు ఇవ్వమంటున్నారు. కానీ వక్ఫ్ చట్టం ఏం చెప్తుంది? మా పెద్దలు హబీబుల్లా ఖాన్ గారు ఎవరైతే ఇచ్చారో ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నాడు, ముస్లిం సమాజం ఏం కోరుకుంటుంది, కమ్యూనిటీ ఏం కోరుకుంటుంది అంటే
అక్కడ ఆ భూముల్ని, ఆ అల్లా భూముల్ని ఎవరికి అమ్మకూడదు. మీకు నిజంగా చెప్తున్నా, నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా, మీరు సిఆర్టీఏ లిమిట్స్లో 50,000 ఎకరాలు ల్యాండ్ పూలింగ్లో తీసుకోగలిగినారు. మరి మీకు ఏపీఐసి కోసము 300 ఎకరాలు ల్యాండ్ పూలింగ్లో దొరకదా? మీరు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి తీసుకోండి. మా సమాజం మళ్ళీ అంత ఆ భూముల్ని కొనే పరిస్థితుల్లో లేదు. మా సమాజం ఈరోజు చాలా వెనుకబడిన సమాజము. దానికోసం చెప్తున్నాం, ఆ భూముల్ని మేము కాపాడుకుంటాం. ఆ భూముల జోలికి వస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే ముస్లింలందరూ కూడా రోడ్డు పైన వస్తారు. మిమ్మల్ని కూడా రోడ్డుపైకి ఈడుస్తామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మీరు చట్టపరంగా చేయాల్సిన పనులన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉంది కదా అని చెప్పి ఏది కూడా ఫాలో చేయకుండా, అంటే వక్ఫ్ బోర్డులో మీరు పర్మిషన్ లేదు, కమిటీ పర్మిషన్ లేదు, ముస్లిం సమాజం పర్మిషన్ లేదు. కానీ ఈరోజు ఇప్పుడే నూరి ఫాతిమా గారు చెప్తున్నారు, అక్కడ ఉండే అంజుమన్ ఇస్లామియాలో ఉండే పెద్ద మనుషులతో కూడా వాళ్ళకు భయపడించి వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టి వద్దని చెప్పినా అక్కడ నుంచి పర్మిషన్ ఈరోజు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పి, ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉంది కదా అని చెప్పి మీరు ఇష్టానుసారంగా చేస్తే మేము ఖచ్చితంగా దీన్ని చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటాం. కోర్టులకు పోతాం, ప్రజాక్షేత్రంలో పోతాం. ఖచ్చితంగా ఈ ఆస్తుల్ని కాపాడుకునేంత వరకు కూడా పోరాటం చేస్తామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు హజ్ కమిటీ